Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Kati Kati Show. And as usual, know that your boy El Tazi is here, Mr. Yebebe Mwenyewe. And seated right next to me is the only knight from America. The only knight from America. Unajua vile kuwa knight, as a matter of fact, the Meru culture ni culture ambayo imeshika mizizi vile na style. And you being the only knight from Meru, you know, there are only three recognizable governments in Kenya. Yes. One is the central government, yes, the county government, yes, and the Meru Njuricheke government. Yes. Yes. Njuricheke is a government by itself. Yes, so it's also a court. Now let me ask you, while you're there, ukiwa pale kwenye Njuricheke, yes, sebo umekaa kwenye kiti yako, umevaa, sijui kama huwa mnavaa the regalia, zile mangozi na manini mkiwa pale. Do you do that? In the Njuricheke, they do that. They do that. Now, Sir Georges, there is a pastor, mchungaji, man of God, called Pastor Olumbe. Na huyo Pastor Olumbe ako pale kwenye kanisa inaitwa African Divine Church. Yes. And Pastor Olumbe is somebody that caught the headlines this week because of what he did, you know. Unajua ni kwamba Sir Georges kuingia kwenye headlines ni kitu ambayo sio rahisi sana. So many people have tried to trend. Wanajaribu sana, lakini kuingia kwenye headlines, you must have done something, you know, peculiar, something It great. could be something very good or something very evil. Now Pastor Olumbe alikuwa amekaa pale kanisani kwake. Amekuwa na kanisa kwa miaka nenda miaka rudi. Miaka na mikaka. Na Pastor Olumbe alioa bibi yake pale kanisani. Wakatengeneza kanisa poa, wakakaa poa na kanisa, wakaendelea na shughuli yao. Siku moja huyu pastor alijipata kwamba yeye amekuwa ni story ya town. Kwa sababu ya nini? Mke wake, Sir Georges, mke wa mchungaji ameamua kwamba unajua wanasema mke wako akifanya maneno mengine ni wewe pengine upati time. Sasa tutasema maybe in this case mchungaji anaomba sana. Mchungaji anashughulikia mambo ya Mungu sana. Kuja open, sija kuelewa vizuri. Just be open. Yes. Hii ni Kati show. Remember? Sasa huyu Pastor Olumbe ambaye leo ndio ako katikati, alikuwa na yule mke wake. Akapata kwamba yule mke wake anatembea nje. Akona pango ya kando. Anatembea nje ya ndoa. Unaona? Pastor Olumbe akasikia story mtaani. Mke wako anafanya hii. Mara huu. Akakuwa ni celeb fulani kwa sababu hicho kitendo. Na kwa nini Pastor Olumbe ana trend? Do you know why it's trending? Pastor Olumbe baada ya siku kadhaa alipoomba, akasikia sauti ya Mungu. Akamchukua yule mke wake. Akaenda kwa yule jamaa. Akaambia, huyu mke nimekukabidhi. I give you this wife. Ubarikiwe. Sir Georges mwenye alikuwa anakaa na mke wake akamwambia nini? That's what is I'll be interested. Sir Georges, wewe umekuwa unakula nyama ya jirani, alafu jirani akwambie, sikiza bwana, hii nyama unadoya akuchomee vizuri. Wewe utakataa. Alichukua. Jamaa amechukua wife. Na jamaa akakubali, akasema ni sawa, nimeshukuru sana. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Mungu akuzidi kukupatia moyo kama huo. Sasa huyo pastor tutaenda kumtembelea kwa sababu that's a real man of God. Yes. A real man of God. Yes. Because a man of God when wakati walirushia Yesu mawe, yes, hakurudisha tupa pande nyingine. Wakati walimuita mwizi, murogi, muganga, because you saw the names, wakasema yeye ni angel ama ni mfanyikazi wa shetani. Alisema kingdom yenye iko divided haiwezi stand. Lakini hakuchusi wale watu. Hakuwaraani. Na unajua siku hizi ukiangalia mapasta wengi wanasema nitakuraani. I'll curse you. So wamekuwa sasa they are the kings of curses. But you see God himself is a loving God. And when you are loving God, when you have the love of God in you, you cannot afford to curse.
You can't. Kwa Sir George unasema this pastor anafaa kupatiwa 5-star general. It doesn't have to be given because he has already listen. It doesn't have to be given by you or me or anybody else. Yes. Because he has received it from the King of Kings. Yes. Amepata kutoka Mungu. Ashapata. Kutoka Yesu. That's a great. Sir George, mimi nasikia kwamba mapenzi, you know, if you love something, you fight for it. Sir George, kama unapenda kitu, unakipigania. Wewe utakuwaje umekuja umeona bibi yako anatembea kule nje, alafu unamchukua unapelekea jamaa. Jamani, George, wewe kama huyu mchungaji ana mambo yake. Pengine yeye pia alikuwa anatembea jakona, well good. This is the opportunity, good riddance. You see, good people, always good people huwa wanakuwa ridiculed. Yes. They are always ridiculed by people, others, because they are good. When you are a very good person, people think you are immoral, you are evil, you don't understand, you don't love. Like now you think he doesn't love. You said many years. You are married for many years. Didn't you say that? You are married for many years. And this man, maybe what this lady aliolewa na pasta kwa sababu yeye alikuwa anataka kuolewa na pasta, aliona kuna pesa pale. But this man is a man of God. So akaamua, this lady akafika wakati akaona ile la nataka kukua nayo apati kwa mchungaji. So akaanza kumove out, akaanza kufanya ukahaba, because that is prostitution. Akaanza kufanya adultery. Akaanza kufanya maneno mbaya, hiyo maneno mbaya. Lakini sasa ngoja nikumalizie. Sasa what is happening here is that si ati ukipenda kitu unapigania. Kama yule mtoto unapenda unampigania, Yesu angekufa kwa ajili yetu. Kwa sababu Mungu alimpenda sana. Lakini alipenda ulimwengu zaidi. Akamtoa mwanae. This is a man of God. Anapenda hao watu wawili. Na unaona hakupigana. Kama ni wewe, najua ungeenda na kisu udunge yule jamaa na kujua. Ungeenda udunge huyo jamaa na ulimwengu yote iseme ako na haki ya kumdunga. Alichukua bibi yake akaenda na yeye, na najua ni mtumishi wa Mungu. But this guy is very humble. Congratulations. Unajua George, ile kitu mimi nakwambia ni kwamba hizi ndoa sometimes you know, you're telling me just because they lived in this marriage for such a long time that hiyo ni kitambulisho kwamba ndoa ilikuwa sawa, kila kitu ilikuwa salama, yani mambo ilikuwa iko shwari kabisa. Sir George, watu wanavumiliana huku nje because of the kids. Watu wanavumiliana kwa sababu ya finances. Watu wanavumiliana. Unaweza kuona ndoa imekata 50 years. Nakwambia, na watu wako pale wanavumiliana. Huku nje mtu anafanya mambo zake. There is a celebrity couple, by the way. I will use as an example. I know you know Will Smith. Do you know Will Smith? The famous actor. Yes. And the wife Jada Pinkett. Juzi wamekuwa wameweka sinema tu. Yani wamefanya mambo because Jada Pinkett and Will Smith. Kwanza Jada Pinkett ndo alianza akisema kwamba yeye na Will Smith mara hakuwa na mambo mengine, alikuwa anampenda msanii mmoja kitambo, sijui rapper. Yani they have just come out open that clearly these guys walikuja kwa marriage for, you know, marketing planning or maybe one person. Sana sana huyu Will Smith alikuwa anampenda sana huyu madam. No, madam pengine hajaweza kumpenda vile nafaa. So back to our story. I don't understand what you're saying. Meza mate kidogo. Unapata kwamba unapata kwamba huyu jamaa ambaye ni pastor wetu. Unaweza kupata kwamba maybe they were surviving in that marriage. Tusichome picha, si ndio? Tukae pamoja, tusichome picha. Unapata? Lakini unapata imefika wakati huyu mama ametoka na amekupatia njia, amekupatia opening. Ushasikia ile unapatiwa free, unapatiwa opening. Goal anatoka kwa post, alafu unafunga bao. Mimi naona pengine pastor huenda unasema vipi? Pastor atarudi akwe ni celibate ama atarudi kukaa peke yake. Kwa hivyo mimi naona pengine Sir George, huyu mchungaji pia kando chini ya maji alikuwa na mtu wake. Na wakati mama alifanya hivi, akaona okay, very good. Unajua sasa pale George, ukitokea sasa useme hivyo, hakuna mtu anakataa. Hata wazee wanakubali, wanakuambia fanya hivyo. A good person is a good person. A good person, you can insult, you can call him all the names,
but it remains to be. You know, truth is always truth. Yes. And truth, if you lie, I tell you, anytime you lie, you have to be a very genius to maintain it. Yes. You'll always keep on lying. Yes. And most of the time you'll be caught hands down. Yes. So, lies, I mean, a good person will always be a good person. Yes. Now, this pastor, according to me, is a good person. Yes. And a good person, most of the time, good people are sometimes abused, are sometimes mistreated, are sometimes misunderstood because they are good. So this mama, if she didn't have anything to do with the pastor, she's supposed to have told the pastor, I no longer feel you, no longer love you. I want to walk out of the marriage. But you cannot stay in my house, in my bed, and you go and you go and date another man. We are sleeping with you in the same bed. That's an abomination. But Juti, kuna wakati watu wanasema kashetani kameingilia. No, you see, unaona kama shetani anaweza ingilia. Usikie umepatwa na pepo ya nini? Ya ile kitu. Usikie pepo imekushika. Umeanza kusikia kujikuna. Umeanza kusikia kujikuna. Alafu kando yako unapata kuna mtu ambaye. But you see what I'm saying is being a leader, being a pastor, it's a calling. It's a calling. So maybe this lady was not called. The pastor was called and she followed the calling. Somebody's calling. Lakini Sir Georges nikuulize. Unajua Georges leo kidogo na meza mate tena. Kwa sababu Sir Georges, huyu mchungaji, being a man of God, you're supposed to carry the traits of God. Sana traits za Yesu Kristo. Mimi naona kwamba mbona huyu pastor hakumsamehe yule mke wake, amupende, asivunje ndoa, kwa sababu kuvunja ndoa ile tayari ni kitendo cha kuvunja ndoa, na kuvunja ndoa Sir Georges katika Biblia ni hatia. Niambie Sir Georges, meza mate kidogo. Let me tell you. Yes. In the Bible kuna mwanadamu mmoja aliambiwa na Mungu aende aoe prostitute. Akakomandiwa kwenda kumari a prostitute. Yes. Alikuwa anaenda na mdunga mimba, amepata mtoto. Yes. Anatoka anamwachia mtoto, anaenda kwa street tena. Yes. Mungu anamwambia enda tena uchukue. Nani huyo? Hiyo leo nitaifanya ikuwe ni ndio watu waende wasome Biblia. Wale wasome Biblia. Yes. Kuna mtu kama huyo? Yes. Hebu waambie tena. Alikuwa anafanyaje? Alikuwa ameambiwa na Mungu enda oa a prostitute. Yes. Called Goma. Akaenda, akaenda akamleta. Yule mwanamke akipata mimba akizaa, anaacha bwana yake na mtoto, anaenda kwa street tena. Anaenda shughuli. Mungu anamwambia enda tena mlete. Zalisha yeye tena. Huyu jamaa alikuwa na maisha ngumu sana. But this is not the kind of that is not the sasa huyu sasa si ati Mungu alikuwa amewaambia wafanye nini hiyo maneno. Kwa hivyo huyu jamaa, ukiona mwanamke amekuacha na ameenda na mwanaume mwingine, alimalizana na wewe kitambo. Aliachana na story yako. Lakini Sir Georges, mimi nakuuliza. Ngoja nikumalizie. Kwa sababu unaona ni kama unakani kama wewe uishi. Ngoja nikumalizie. There is honor that is given to a dog. Yes. A German shepherd in the kennel because it protects the family from thieves. And it's given good pellets. Yes. Good food. Yes. There is honor that is given to a donkey because it carries the luggages in a family. And it is given that honor. Now, where is the honor for this husband? Leave alone the man of God. Call it now a husband, because this is a wife and a husband. Where is the honor that is supposed to be due for this man? Where is the honor? Atapatiwa je honor na tatu? Umesemaje? Ndio turudi nyuma kidogo. Umesema ile umbwa umeita nini? German shepherd. Yes. Umesema haitoki, inalinda familia. Au sio? Umesema ile donkey inamaliza mwendo. Sasa huyu pastor wako hataki kumaliza mwendo bwana. You're not doing it right. You're not doing it right because you are rumoring. You are not his wife.
You've not heard that this man of God is not able to deliver goods. What I'm trying to tell you is, this man is a good man. Because most people would have gone. You're rumoring. Is a good man. Are you not rumoring? No, I'm not. Because of the act. You see, actions speak louder than words. Aren't mine actions? Aren't mine not speaking louder than words? No. There is no action. Let me tell you. What happens is, if somebody has no feeling for you, has no love for you, he's supposed to walk out of the marriage. He's supposed to tell you, man, I am not fitting. And that is what we are lacking in this country. Tell your spouse, tell him, I am not able to live with you. Who will kill you? Who is going to kill you? Nobody. Tell him, I don't think I qualify to be your wife. And walk out. I want to, or I have no feeling for you. And then walk out. Marriage is sacred, right? Yes. Na inasemekana kwamba you should not muko pamoja until one man lay asunder. Yes. Sindio? What do you mean? Yes, and one of you dies. One of you dies. Yes. Pia inaweza kuwa ni sawa, sindio? Ama yani marriage inafaa kuwa ni sacred, sindio? Marriage is sacred, sindio? It is. Hii ndoa. But being sacred, before you continue, being sacred does not mean you don't differ and part ways. You can differ and part ways. Yes. Is a couple, which is good, other than now doing what we are hearing. If you don't feel me, if we differ with you, if you feel I don't fulfill your dreams, then leave me. Lakini nikuulize, katikati ya huyu mchungaji na huyu mama, nani amevunja ndoa? Do you know Bible allows divorce once in only one condition? If your spouse commits adultery. Sir Judges. Bible allows it. If you're man, if I am married to somebody, and I go commit adultery, Bible allows my spouse to leave me. Inakubali. Inasema umwache. Kwa hivyo katika ndoa hii. Kwa hivyo hapo pastor should even by the way, you should even do a divorce. But divorce does not allow you to it does not give you consent to marry. Does it? Kwa hivyo katika ndoa hii, Sir Georges, na kurudisha pale katika ndoa hiyo. Katika hali ya ile kuwa na familia, mko na familia. Huyu mchungaji mimi kulingana na mtizamo wangu, yeye kitu ambacho angekifanya kwanza ni kukinga ile ndoa yake. Amchukue yule mama, ajaribu kuelewa ni nini kina cha yule mke wake kuenda nje kwa jamani nini. Unasikia? Kwa sababu inaweza kuwa ni katika ile harakati maybe yeye anamshughulikia Mungu sana, kwa sababu nishasikia kwamba mchungaji ameshughulikia Mungu sana mpaka akasahau kumshughulikia mama. Angejaribu kwanza kusolve ile situation. Unaona, aweke ile familia pamoja, because the family unit, Sir Georges, the family unit. Niambie sasa kuvunja familia. Biblia inasema umekuja ukanipatia hiyo verse na nitaisoma. Unajua Sir Georges, there is something called defilement of the bed. Your bed is the one that is sacred. That act is what is sacred. Juu ya kitanda yako ama the moment you defile it, there is no law that binds you together. So what we need to understand is that this woman defiled the marriage. And as a man, you don't want to move with to spend a night with a woman whom you know has been sleeping with another man. Can you do that? Would you do that? Sir Georges, unajua ni mambo ya kitchen bedroom. No, kwa sababu unajua mimi nataka would you imagine doing that?
Unajua Sir George, uweze jua mambo inakuaje. Mimi nasemanga katika hii maisha, kama mimi ningekuwa mchungaji, kitu ya kwanza ningefanya, ningemsamea mke wangu. Unaona? Ningesamea hata kama ninafanya ningemcheza ndio. Ningemcheza. Let me ask you a question. Kama ningekuwa simupendi, ningemwachilia ende. Vile huyu jamaa amefanya. This is a man who did not love that woman. So according kulingana na mtazamo wangu, because ukipenda kitu Georges, kukiachilia ni ngumu sana. Lakini ukipata mtu ambaye anachukua mwanamke anampeana tu, this pastor did not love this man first to start with. Because me, if I love a woman and I find that you've done what you're calling defilement of the bed, you know, what I will do is try first of all to understand the situation within and without. Try to get every aspect of the situation. Na kama najua kwamba kwa kweli ulifanya makosa, nitakuongelesha na tusameane na mambo ende mbele, kwa sababu nakupenda. Kwa sababu nikikaa na mtu mwingine, I don't feel complete. Because when I stand next to another woman, I don't feel like myself. Because when I stand next to another woman, my heart is not tickled. Because I love you. But because this pastor don't love this woman, and this pastor definitely had another person, alikuwa rahisi sana kumwachilia. Ni kwa mimi makosa gapi nafanyia Mwenyezi Mungu? Ngoja Sir Georges, meza mate. Ni makosa gapi nafanyia Mwenyezi Mungu? Hata sina mate, umefanya mate imekauka. Ni maneno gapi unafanyia Mwenyezi Mungu? Mingi, si ndio? Lakini angalia upendo wa Mungu. Kama Mungu angekuwa na kuachilia vile upasta, tuko wapi? Nataka nikukumbushe ya kwamba niko katikati. Uko katikati. Na katikati yako na Mungu. Hakuna siku Mungu aliye mbinguni na ulimwengu huu atawahi kukusamehe kama hujaomba msamaha. Ndio. Wewe unasema huyu jamaa kuomba msamaha, lakini Georges kwa pengine kuomba msamaha. Kwa hivyo wakati huyu pastor alichukua yule mwanamke akampeleka kwa yule mwanaume, bwana alikuwa is a genius man. I love this guy. He's a great man. He's a brilliant guy. Wakati alichukua huyu bibi akampeleka kwa yule mwanaume, number 1 alikuwa anataka kujua kama yule mwanaume kweli wanalala na yeye. Hakuwa na evidence. Mwanaume akasema sawa. Akawa amejua ya kwamba ni kweli. Mwanamke akaingia swap kitchen, akaanza kupikia yule mwanaume. Akampokea. You are now a condemned man. Yes. So anasema ndugu yetu anafaa kuonea huruma. Mwanaume na hakuna huruma tunamuonea, lakini makosa. Sasa yule pastor pengine ambie Mungu sasa upende usipende nitaoa. Because Biblia imesema ya kwamba mkishinganishwa hakuna kitu isipokuwa, lakini hiyo sasa hiyo atakuba hiyo ni sawa. Inafaa tumtafute tumweke katikati. Inatakana yeye ako na uwezo wa kuoa tena, kwa sababu kukiwa kuna unfaithfulness hiyo inakubali. Unaweza pia kupata magonjwa. Guys at home, what do you think? What are your thoughts on this story? This pastor who went forward and gave his wife to another man. What are your thoughts? Get on the comment section and tell us if it was you, what could you have done? Kwa sababu Sir George hapa ananiambia kwamba ingekuwa ni yeye angefanya the same thing. Na mimi namwambia Sir George hapa, mimi siwezi kupatiana kitu ambacho nakipenda. Ningemshikilia mke wangu, nimsamehe, tuendelee kutengeneza familia, tusivunje familia, tukawawacha familia yetu, watoto wetu bila mama, ningetengeneza. But Sir George anasema nauliza, unaweza samehe mtu ambaye hajakuomba msamaha aje? Ukinikanyaga saa hii tukiwa hapa kwa show na ukose kuniomba msamaha, nitaishi nayo milele? Na hiyo ndio swali yetu, na I think tunataka tupate wakati tukae na mchungaji huyu ili tuweze kujua aliomba msamaha, aliwaambiwa kwamba nisamehe baby, give me another chance to make this work, ama aliamua tu. Huenda pia Sir George ikakuwa pia yeye pengine alikuwa ameona mtu kando pia yeye na akaamua kwamba hatujasikia. Nikwambia don't rumor. Don't rumor with the man of God. So great people, don't raise your finger against the anointed of God.
You umetuambia sana. You umetuambia sana. Lakini anyway, great people, that was Kati Kati Show, and this is El Tezi, and right next to me is the man, not even a man, this is a knight from the Merushire. Sanani? Judges. Sir Georges mwenyewe. Make sure that you subscribe to our channel at Planet Gym so that each and every topic, each and every story that we share, each and every film, and each and every even songs that we are going to be sharing, you'll be able to view them in a real time. Great people, this was Kati Kati Show. Keep watching and stay tuned to Planet Gym, where everything is green. up to the time.